Want $1,000 weight loss medication for $50? It all starts with Roe's free GLP-1 insurance check. Just upload your insurance card to see if you have coverage, then relax. Over 200,000 people have qualified for a $50 copay through Roe. Go to roe.co/health. Half of covered patients have a $50 per month copay or less for medication, plus $145 monthly Roe membership fee. Deductible cost may apply and final cost varies by insurance plan. For safety information about GLP-1 medications, including boxed warning, go to roe.co/safety, RX only. Life ma कति situations आउँदो रहेछ हाम्रो लाइफमा जब we have done A, B, C, D things, but that doesn't necessarily mean that you would achieve what you're trying to look for. जब त्यो भयो तब it was a big question mark. लौ न मैले त जे सोचेको थिएँ लाइफमा जिन्दगीको बारेमा त्यो त big question mark रहेछ नि त मैले त बुझेकै रहन्छ हैन. Just because you really think you have given an effort doesn't mean you'll get the result. Namaste and welcome to A Unique Path, A Unique Story. म तपाईको host Sailu, and today marks the first episode of season 2. हामी सबैको जर्नी डिफरेन्ट हुन्छ जुन हामीले धेरैचोटि पहिले पनि हाम्रो सिजन 1 मा पनि कुरा गरेका छौं. अनि त्यो जर्नीले नै हामीलाई शेप गर्छ who we become, right? So यो season मा we are focusing on understanding that journey, how someone becomes who they are today. आजको गेस्ट हुनुहुन्छ Rakshya Aryal, who is a dear friend of mine. अनि आजको conversation ma we're not just talking about career or success, but I think this is going to be a very real conversation where we talk about life, motherhood, and the balance between the two. So Rakshya, welcome to the podcast. How are you this morning? Oh, wow. I feel like I'm in spotlight, Sailu. This is great. Thank you for having me. Absolutely. So, कस्तो छ त life तिम्रो अहिले हुन्छ नि, tell us a little bit where you are in your life, personally and professionally. So भर्खर मैले चाहिँ नयाँ काम सुरु गरेँ हैन. म चाहिँ 2 वर्षको सानो बच्चाको आमा बनेपछि चाहिँ 6 महिनामा काम छोडेर बसेको थिएँ. सो मेरो प्रोफेसनल चाहिँ मैले चाहिँ डेटा टिम लिड गरिरहेको थिएँ त्यो एउटा इन्स्योरेन्स कम्पनी युटा बेस्ड कम्पनीमा. एन्ड वी वर डुइङ ग्रेट. लाइक हाम्रो गुड रन भइरहेको थियो. मेरो टिम वाज डुइङ ग्रेट होइन. अनि त्यो एक्सपिरियन्स वाज भेरी फन. तर without planning anything, जब साढे 6 महिना भयो, then I thought like अलिकति यो hours and everything else चाहिँ pivot गर्नु पर्यो जस्तो लागेर I decided to take sabbatical. That was my choice. I picked a forced sabbatical अनि it was a tricky decision के. खुसी पनि थिएँ at the same time. I wasn't sure यो कति लामो sabbatical हुनेवाला छ and everything होइन. तर in hindsight, like म almost 16 महिनापछि I went back to the workforce, back full time, commuting every day. So मेरो अहिले commute लामो छ अनि hours लामो भएको छ. So I am trying to relearn everything, you know, after a long time again. हुन्छ नि. Wow. पहिलाको hours and life was one phase without the baby. अब अहिले it just changes रहेछ. So I'm trying to understand myself a little bit better again. At this age, no? Oh, beautiful. कस्तो true है. कस्तो change हुन्छ like तिम्रो भन न. First of all त तिमी from a young woman you get married त्यही नै change भइसक्यो हैन. त्यसपछि अब बच्चा हुने भन्ने र सुनिन्छ when you are a mom. Yeah. त्यो नभएसम्म बुझ्दै नबुझ्ने एउटा Exactly, very true रहेछ भन न. I am in my your age is further down in my age timeline where I thought like ए मैले त बुझेको छु नि त अब हुन्छ नि motherhood भने बुझिन्छ from external entities like ए यस्तो हुँदो रहेछ भने. तर like to your point के 100% आफू गएपछि चाहिँ and then you realize the juggle that parents are doing भन न. When I was leading my team and when people would come to me and say ए मलाई यो पर्यो यो जानुपर्छ यस्तो छ मेरो बच्चाको यस्तो भयो यताउति हैन. त्यो सबै कुरा गर्दाखेरि त you always are empathetic and you understand के हुन्छ भनेर. तर when you are in the other side of that chair, then you appreciate everybody juggling this life
a little bit more and त्यो चाहिँ 100% चाहिँ नि रिलर्न गरेर गेन गरे जस्तो भयो कि मलाई बच्चा पाएपछि चाहिँ when I was Mm. doing that work I was like oh my god I'm त्यो जहिले पनि एउटा गिल्ट भन्ने कि एउटा मिसिङ आउट or एउटा त्यो तराजुमा राखेर we always like हुन्छ नि एउटा एउटा फन जगल एन्ड साल्सा डान्स हुँदो रहेछ एभ्री सिङ्गल डे So true. And every new mother goes through that. या होइन अहिले आएर आई फिल लाइक कि वी टक सो मच अबाउट द्याट ओपनली कुरा गर्छौँ होइन वी टक अबाउट भन न मम टु मम टक हुनसक्छ वेयर वी आर like openly we say ki I'm going through it's not easy it's not and you can या also say ki some parts I'm not enjoying and oh it's yeah okay to say that absolutely right yeah yeah किनभने I think that's a big shift I see पहिले चाहिँ नि ओ बच्चा पाइसकेपछि अब चाहिँ नि तिम्रो लाइफै त्यो बच्चासँग हो अनि तिमीले भने जस्तो गिल्ट के केही भन्नु हुँदैन भन्यो भने युआर अ ब्याड मम भन्ने एउटा right लेबलिङको अहिले पनि छैन भन्न खोजे होइन अहिले oh, पनि छ अहिले पनि कतिचोटि मेरो कन्भर्सेसन विथ वुमेनहरू हुँदाखेरि मैले अनि पोस्टपार्टम कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि कतिचोटि मैले कस्तो देखाएको छु भने मान्छेले त्यो पोस्टपार्टमको नेगेटिभ कनोटेसन mm, जस्तो के वाट डु यु मिन उनीहरूले त पोस्टपार्टम भन्दा पाएको छैन त्यो डिप्रेसन एन्ड oh, त्यसलाई भन्या भन्ठाल्दो रहेछ mm, क्यारे अनि त्यो पनि मलाई भयो कि ए मेबी अहिले पनि सोसाइटीमा यो कुराहरू हामी त्यति ओपनली टक गर्दैनौँ कि होइन हो नि इभन दो इट हेज इम्प्रुभड सो तिम्रोमा चाहिँ नि होइन टेल मी लिल बिट मोर के अब यो मदरहुडले तिमीलाई चाहिँ डे टु डे लाइफमा चाहिँ नि कसरी सेप गरेको छ जस्तो लाग्छ अनि प्लस अल्सो तिम्रो भन न यो इमोसनली हाउ हेज इट बिन फर यु so emotionally luckily I think like with my age like the age and time I am in म 20s मा मदर भएको र म अहिले लाइक लेट 30s मा मदरहुड जर्नीमा गएको मान्छे इफ आई वर टु थिङ्क कि मैले चाँडै बच्चा पाएको थिएँ हुन्छ नि लाइक भावे चाहिँ आई certainly would have needed a lot of help and support with a lot of people without me even understanding motherhood भनेर चाहिँ I am 100% convinced for me at least this journey of postpartum and motherhood was really smooth because I had a big support system. Like I could reach out to so many of my female friends. It was like game changer having them around me. It was a 100% like हुन्छ नि मैले त्यो इमेजिनै गरेको थिइनँ कि आई वुड निड टु लिन ब्याक अन देम सो मच भनेर कि मलाई थाहा नै थिएन टु यो पोइन्ट नभएसम्म थाहा नै हुँदैन रहेछ क्या अब अलवेज ह्याड दिस सपोर्ट सिस्टम तर त्यो this time मलाई त चाहिए नै थियो के to lean back and with them my journey was really smooth emotionally I was much level headed हुन्छ नि नभए चाहिँ I would have been a wreck भनेर त्यो चाहिँ मलाई 100% I am convinced हुन्छ नि राइट त्यो तिमीलाई डु यु फिल के हुन्छ नि तिमीले कस्तो राम्रो पोइन्ट निकाल्यौ के एज तिम्रो 30sमा भयो भनेपछि वाट पार्ट डु यु थिङ्क कन्ट्रिब्युट्स द्याट एज त हो तर टेल मी कि तिमीलाई चाहिँ किन त्यस्तो फिल भयो कि त्यो एज इज अल्सो ए फ्याक्टर इन दिस होल जर्नी द्याट काइन्ड अफ मेड दिस होल हुन्छ नि एक्सपिरियन्स मोर स्मुदर Yeah, त्यो मैले सबैले भन्न we keep talking about I went through like a long history of fertility journey too के होइन तर like when I अब त्यो भनौँ न त्यो बेलामा चाहिँ we always talk about age factor हुन्छ नि कति एज फ्याक्टरले चाहिँ तिम्रो लाइक हुन्छ नि बच्चा बच्चा हुने फ्याक्टर चेन्ज हुन्छ भनेर होइन त्यो द्याट इज वाट आई हर्ड फ्रम द डक्टर्स अल द टाइम अनि सोचिन्छ कि ए बच्चा चाँडै भएको भए त ए सबै थोक स्मुथली हुँदो रहेछ भनेर तर having said that यो लाइक मेच्योरिटी वा यो एजको किन कुरा निकाल्यो भने त्यो मैले आफ्नो आफूमा रिफ्लेक्ट गरेर बस्ने त्यो न बानी थियो न मेरो लाइक नेचर थियो त्यो उमेरमा इट वाज गो 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 आई वान्ट टु विन द वर्ल्ड रिफ्लेक्टिङ अन माइ सेल्फ वाज नट समथिङ आई डिड अ होल लट भन न आई फेल लाइक आई न्यू एभ्रिथिङ आई ह्याड अ प्लान आई ह्याड अ भिजन फर एभ्री साइड अफ माई लाइफ के होइन त्यतिखेर राइट when I was in my 20s and I thought like that is adulthood हुन्छ नि ए मैले I figured it out यो एजमा चाहिँ like I am relearning to identify what adult life is भने जस्तो हुन्छ कि मलाई so when I say that हुन्छ नि म oftentimes reflect गर्छु on what I want in my life and कस्तो हुन्छ के यताउति होइन like जिन्दगीमा तर
रिफ्लेक्सन गिभ्स मी क्ल्यारिटी। यो उमेरमा चाहिँ त्यो एउटा भनौँ न सेल्फ असेसमेन्ट गर्ने त्यो हुन्छ नि अब भनौँ न म लाइक ट्वेन्टिजमा पोस्टपार्टममा गएको थिएँ र त्यो होल क्वेसन एड मैले फिल गर्दाखेरि त्यो लामो क्वेसन एड फिल गर्नुपर्छ नि। हाउ यु डुइङ इमोसनली त कति रुवाएको छस् कि रुवाएको छैनस्, देयर आर अल काइन्ड्स अफ क्वेसन्स। त्यो आइडेन्टिफाई गर्नलाई पनि मलाई त 10 मिनट लाग्थ्यो होला डक्टर्स अफिसमा टु इभन थिङ्क थ्रु इट। तर बिकज आई थट थ्रु इट सो मच दिस टाइम अफ माई लाइफ, Right. it was a smooth process for me. Okay, so I think maturity comes with age and experiences, and त्यो चाहिँ factor I felt like was very, very, very important factor. And I'm glad it happened that way. नभए यो क्लिफ एकदम गाह्रो क्लिफ रहेछ क्या यो पोस्टपार्टम Mm. क्लिफ। टु यो पोइन्ट डिप्रेसन त एउटा एउटा फेज आउँछ होला जुन happens after there are loops and bounds of so many things happening होइन। त्यो सबै कुरालाई नहुन दिनलाई चाहिँ there were a lot of factors that you needed to keep thinking and telling yourself and maneuvering your life a little bit. So त्यो चाहिँ definitely एजले हेल्प गर्यो के त्यसमा चाहिँ। Oh my goodness, you are so right. You are so right. किनभने अब मेरो त बेबी फर्स्टमा भएको त 20s मै हो नि त. And that postpartum was so hard. तिमीले भनेको त्यो पोइन्ट के त्यो लाइफको एक्सपिरियन्सेसहरूले हामीलाई कति कुरा सिकाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ अभियसली त्यो एज फ्याक्टरले हाम्रो प्रेग्नेन्सीमा म्याटर गर्छ राइट. तर माई गुडनेस द्याट प्रेसर अफ लाइक ओहो अब 30s पुग्न लागिसक्यो यु हेभ टु हेभ द्याट बेबी भनेर भन्दाखेरि नै त्यो एज अ वुमेन यु जस्ट फिल द प्रेसर वेदर यु आर रेडी अर एकदमै नट यु फिल द प्रेसर कि आई हेभ टु हेभ अ बेबी. अनि त्यतिखेर तिमी इमोसनली रेडी आई गेस बच्चा पाउनलाई आई डोन्ट नो हु इज लाइक इमोसनली एकदमै रेडी हुन्छ त थाहा छैन होइन. देयर आर प्रोबब्ली पिपल हु आर, तर मेजोरिटीको हेऱ्यो भने चाहिँ नि या यु आफ्टर फ्यु इयर्स अफ म्यारेज अब चाहिँ बच्चा पाउने भन्ने डिसिजन हुन्छ नि. अनि त्यसैले त्यो गर्दाखेरि कतिचोटि चाहिँ त्यो प्रेसरले गर्दाखेरि वुमेनहरूलाई चाहिँ नि इट्स मोर अबाउट मैले अब पाउनु पर्छ वेदर आइ एम रेडी अर नट भन्ने चाहिँ हुन्छ क्या होइन. है अब आई वाज रेडी इन अ वे कि बिकज एज वाज अल्सो द फ्याक्टर देयर होइन. तर आई डोन्ट नो तिमीले भनेको चाहिँ त्यो 30s भए भए मेरो डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो होला र अहिले लुकिङ ब्याक त अभियसली धेरै डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो होला किनभने लाइफमा एक्सपिरियन्सेसले इट टिचेस यु एन्ड मोर देन द्याट त्यो एक्सपिरियन्सले हामीलाई के दिन्छ जस्तो लाग्छ भने स्किल्स दिन्छ क्या. एक्ज्याक्टली तर अन टप अफ द्याट you brought this point ki support system. The support system is so important. If you have people around you who lift you up, who talk to you, who will even tell you ki these are natural normal things to go through bhanera matra kasaile bhandiyo bhane pani you don't feel ki oh my god am I the only one feeling this, होइन right? एकदमै Right, so all those के so तिमीले भन्यो क्ल्यारिटी भयो होइन तिम्रो मेच्योरिटी आयो भन्यो अनि those are so true and beautiful points. It just shows कि तिमीले अलरेडी हुन्छ नि तिम्रो यो लाइफको अहिलेको जर्नीमा you have evolved so much है. एकदमै if you go back a little bit तिमीले के पनि मेन्सन गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ नि भेरी फास्ट पेस्ड सक्सेसफुल करियर पाथमा पनि त थियो भनेको थियो नि होइन. just walk us through that phase of your life. अनि अब अहिले आएर चाहिँ नि हुन्छ नि what does that balance look like for you at this age? है त्यही भने मैले भने नि त्यो एकदमै सालसा जस्तै रहेछ जिन्दगी भने जस्तो क्या होइन। वाट एभर डिसिजन्स यु मेक यु आर टेकिङ वान स्टेप फरवर्ड एन्ड वान स्टेप ब्याक होइन, इन लाइक डिफ्रेन्ट टर्न्स इन डिफ्रेन्ट लाइक फेजेस डिफ्रेन्ट वेज। सो अहिलेको डिसिजन चाहिँ मलाई लाइक भने नि वेन आई वर टु थिङ्क मैले लाइक काम छोड्छु भनेर डिसाइड गर्नु वाज भेरी ट्रिकी। अनि कामले मलाई धुन्धान धेरै कुरा दिएको थियो हुन्छ नि, ए प्रमोसन पे यो बस्न गर्न हुन्छ नि। सो त्यसले लाइफ अझ अलिकति कम्प्लिकेटेड चाहिँ बनाएको थियो कि अब अल्दो आई वाज भेरी सर्टन कि मलाई होइन यो यत्रो आवर्स कमिटमेन्ट चाहिँ मैले अब मेरो छोरालाई दिनु पऱ्यो अहिले बिकज यो एकदमै सानो छ। मेरो प्रायोरिटी निड्स टु सिफ्ट भन्नलाई चाहिँ क्ल्यारिटी थियो, तर त्यो डिसिजन बनाउनलाई चाहिँ इट टुक मी like few contemplation to have that clarity. After having that clarity and I like step back गरेर मैले like I really enjoyed this like 16 month with my Sana and Sunny. And त्यो phase is I've heard
a lot of women talk about that journey. The stepping back and spending time is always rewarding भनेर I did feel that. But having said that, I would always think to myself and try and experiment whether I'm ready to go back or not. So त्यो मेरो लागि चाहिँ त्यो long term game कहिले पनि दिमागमा चाहिँ हुन सकेको थिएन जस्तो लाग्यो क्या. I Mhm. wanted to come back to career. I was just waiting to try and see उसले कहिले अलिकति राम्रोसँग लाइक भन्न सक्छ वा केही गर्न सक्छ. सो एउटा हुन्छ नि त्यो क्युज चाहिँ खोजेर बसिरह जस्तो चाहिँ भएको थियो कि. सो इन हाइन्डसाइट आई डिड वान्ट टु कम ब्याक टु वर्क फोर्स. But having said that, अहिलेको यो नयाँ turning point मा चाहिँ I took this new role which is coming back to me with a long hour timeline, high Mm. responsibility, big team, very exciting in terms of what I'll be doing. होइन मैले कति इम्प्याक्ट गर्न सकुला कति कुरा सिकुँला त्यो चाहिँ भेरी इन्ट्रेस्टिङ छ. एट द सेम टाइम आई कम ब्याक एन्ड थिङ्क टु माइसेल्फ ओ लाइक अब मैले थोरै टाइम म योसँग इभिनिङमा स्पेन्ड गर्न पाउने भएँ. Mhm. अब त्यो जगल चाहिँ आई थिङ्क इज गोन बी इन्ट्रेस्टिङ टु सी मैले कति लङ टर्ममा इन्जोय गर्छु वा त्यसलाई ट्विक गर्न सक्छु वा इट क्यान वर्क टु माई फेभर अर नट हुन्छ नि. एन्ड द्याट्स येट टु बी आइडेन्टिफाइड. बट त्यो फेजमा छु म 3 हप्ता भयो काम जोइन गरेको. Loving the work at the same time I have that I don't know mom guilt or like a parent guilt trip हुन्छ नि. I don't know त्यो एउटा फेजमा चाहिँ Going छु. through I am that. learning Yeah. while I'm Yeah. trying to figure things out Yeah. basically. So मैले बुझेँ कि पेरेन्ट हुँदाखेरि जुन भन्छ नि अब प्रेग्नेन्सी वाज अ लर्निङ कर्भ, पोस्टपार्टम वाज अ लर्निङ कर्भ, अब गोइङ ब्याक टु वर्क इज अल्सो अ लर्निङ कर्भ भनेपछि हाम्रो जिन्दगीमा सिक्ने कुरा कहिले सिद्धिँदैन रहेछ. दिस इज अगेन गोन बी इन्ट्रेस्टिङ इन द्याट वे टु फिगर थिङ्स आउट जस्तो लागेछ. Absolutely. And let's go back to that where you took that decision to lay time, Leo sabbatical. I know. What made you trust that decision? Like, even though you didn't have a clear timeline, you made that decision. तिमीले भन्यौ नि, priorities त थियो, तर what really helped you to make that decision? त्यो एउटा हुँदो रहेछ कि सहिलो एउटा लाइक यु हियर यो भोइस विदिन यु भन्छ नि कहिलेकाहीँ. Oh, I त्यो love that. त्यो भन्दाखेरि चाहिँ सुनिँदाखेरि कस्तो प्रोफाउन्ड सुनिन्छ. अनि लाइक कहिलेकाहीँ चाहिँ you know when you know it भने जस्तो के त्यो एउटा देयर इज अ कलिङ इनसाइड यु द्याट सेज समथिङ टु यु. अनि त्यो चाहिँ क्लियर थियो कि मलाई चाहिँ. तर आई वाजन्ट स्योर अबाउट द टाइम लाइन. त्यो चाहिँ म लाइक त्यो चाहिँ वाज अ एक्सपेरिमेन्टेसन. पिपल वुड रिच आउट टु मी. आई वुड टक टु देम. आई वुड टक अबाउट कति घन्टाको काम कस्तो काम के कसो. एन्ड देन आई वुड गो ब्याक सेङ एउटा न अर्को बहाना हुन्थ्यो. आई डिड एउटा दुइटा एडभाइजरी हुन्छ नि यो बिचमा. Mm. तर लाइक इट वाज मोर अफ एन एक्सपेरिमेन्टेसन टु ट्राई एन्ड सी. अनि जब मेरो छोराले मलाई क्लियरली कम्युनिकेट गरेर निगोसिएट गर्न थाल्यो अब यो कलरको ज्याकेट होइन यो कलरको ज्याकेट लाउँछु. देन आई थट ओ I love that. probably now is the time. He's learned to negotiate right at two. So I That's think I can go so back to cute. doing other things that I also can probably juggle like a lot of people. Yeah. Like in America, I think, and all around the world, actually, parents in general. Absolutely. That's really powerful, Raksha. Because, I don't think everyone is comfortable stepping away from something that's going well for them. Okay. Yeah, I know. yeah, very Especially for tricky. women, के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो that's why it's so tricky. It is तिमी very. career-wise, okay? Career-wise, it's so tricky. Like त्यो you don't want to miss out, but at the same time, being ambitious. You still want to be ambitious. You Yeah, still yeah, want to contribute. And yeah. so that's a very, Ansani, I think, challenging phase Very time. And challenging. looks like you handled it so well. I just love your this Ansani, self-awareness on this. Okay? Ani, त्यही भएर त्यो आई थिङ्क रिफ्लेक्सनले चाहिँ हेल्प चाहिँ गर्दो रहेछ भने जस्तो. yeah. त्यो त्यो मान्छेहरूले आई लाइक राइट जर्नल लाइक त्यो सानो सानो स्निपेट अफ थिङ्स आफूलाई मेसेज भन्ने कुरा जुन ओभर रेटेड सोच छन् जस्तो लाग्छ. बट इट इज नट के इट गिभ्स यु अ लट अफ क्ल्यारिटी भन्ने कुरामा चाहिँ आइएम 100% कन्भिन्स्ड. True. कहिलेकाहीँ चाहिँ लाइफको डिसिजन इज नट स्ट्रेट पाथ. इट जस्ट वाइन्डी. अनि तिमीले भने जस्तै Exactly. there are a whole lot of people like us, like I think जसलाई चाहिँ दुइटै चाहिएको छ चिची पनि पापा पनि. तर लाइफमा हुँदैन नि त दुइटै हुँदैन. कुरा होइन. हो अब नि. तर एज अ फिमेल जति हामीले बच्चामा अब भन न हामी ग्रो अप गर्दाखेरि पढ्यौँ यो गऱ्यौँ हामीलाई बाउ आमाले त्यही गर्यो नि त. इक्वल
छोरा र छोरी इक्वल हुन्छ नि, सबै कुरा Mhm. सँगै गर, सबै थोक सँगै जित हुन्छ नि, एन्ड वी डिड इट फर द लङ्गेस्ट पार्ट अफ आवर लाइफ। तर एउटा पार्टमा त्यो अब आइमाईले मात्रै नै बच्चा बेयर गर्न सक्ने रहेछ नि त, अनि त्यसले Mhm. चाहिँ एउटा प्रिभिलेज पनि दिएको छ। एट द सेम टाइम इट इज अ लट अफ इमोसनल, मेन्टल, फिजिकल हुन्छ नि, देयर इज अ होल लट द्याट चेन्जेस इन यर बडी होइन, लाइक Yeah, अब त्यो त केटीहरूले मात्रै जाने जर्नी रहेछ नि त, अनि टु right. पिभट द्याट एन्ड कम ब्याक टु यर फेरि करियर द्याट यु वर डुइङ, जुन तिमीले गरिरहेको थियौ पहिला, यु वर डुइङ वेल भने त्यो त्यो ब्रेक एन्ड एक्सचेन्जमा चाहिँ कति मान्छेहरूको वेदर दे इभल्भ टु वान्ट डिफ्रेन्ट थिङ्स, वेदर दे कम ब्याक एन्ड वान्ट द सेम थिङ इज अ भेरी डिफ्रेन्ट एन्ड सब्जेक्टिभ थिङ फर इच वुमन जस्तो लाग्यो क्या मलाई। कसैलाई चाहिँ Definitely. हुन्छ नि पहिला म जे थिएँ त्यहीमा फर्केर आउने ग्यारेन्टी पनि हुँदैन रहेछ कि आफ्टर हुँदैन। दिस जर्नी इज वाट आई अन्डरस्टुड। हो नि, मैले पनि अब तिम्रो होइन फुच्चे भएपछि अलमोस्ट कति अब 9 मन्थ्स त्यस्तो नै होला, मैले झन् झन् ब्रेक ल्याएको थिएँ अनि आई वाज जस्ट डुइङ पिआरएन भने एज निडेड बेसिसको म अर्जेन्ट केयरहरूमा गएर वान्स अ विक अर त्यस्तोहरू पछि गरेर स्टार्ट गरेँ कि। अनि आई वुड से कि हाम्रो जस्तो फिल्डमा हेल्थ केयर कुरा भइरहेछ होइन, हेल्थ केयरकै उसमा पनि कतिचोटि चाहिँ नि त्यो ग्याप क्यान मेक अ बिग डिफरेन्स। ओ या, सो तर अब obviously, I have no regrets. I'm glad. And if I would do that again, but any, I know. तर कतिचोटि चाहिँ नि it can really affect womenहरूको career के। त्यही तर त। the example you gave, चिची पनि पापा पनि भने चाहिँ no, I don't think that's how it works. And it's किनभने या कतिचोटि चाहिँ नि you have really good health, तिम्रो हस्बेन्डको पनि हुन्छ त्यो पनि होइन, तर पुरै छ नि, कतिचोटि नहुन सक्छ। त्यो एक्ज्याक्टली। बेलामा चाहिँ आई फिल फर अल द वुमेन के, त्यस्तो बेलामा चाहिँ नि म्यान maybe you still want to work, but that child really, really, really needs his or her mom. होइन त्यो त्यही त। बेलामा नि तर तिम्रो ट्रान्जेक्सन तिम्रो डिसिजन त्योहरूले चाहिँ नि हुन्छ नि आई थिङ्क लिसनर्सहरू स्पेसली वुमेनहरूले सुन्दाखेरि चाहिँ नि इट्स आई फिल कि यो चाहिँ नि वर्ड अफ एन्करेजमेन्ट के, आई होप दे फिल इन आवर कन्भर्सेसन के। तिमीलाई चाहिँ नि त्यो ड्युरिङ द्याट टाइम होइन तिमीले के भन्यो भने एउटा दुइटा कुरा छ, एउटा चाहिँ नि पहिले तिमीले मलाई कसरी सुरु गरेको थियो भने म रिफ्लेक्ट गर्ने खालको मान्छे होइन भनेर भनेको थियो होइन, वेन डिड दिस whole process of sitting and reflecting on things तिमीमा कहिले स्टार्ट भयो त त्यो कुराहरू? है अब ट्वेन्टिजमा त आई डिड नट रिफ्लेक्ट ब्याक, आई जस्ट वान्टेड टु विन द वर्ल्ड जस्तो के घोडाको लगाम लगाएर आई जस्ट वान्टेड टु डु एभ्रिथिङ, एन्ड आई हेड लाइक क्लियर भिजन कि मलाई के चाहिएको छ त्यतिखेर हुन्छ नि, त्यो पनि लाइक अहिले इन हाइन्ड साइड सोच्दाखेरि केही न केही त सोचेर रहेछु भने जस्तो हुन्छ, तर लाइक आई डिन्ट एभर रिफ्लेक्ट। त्यो ट्रान्जेक्सन कहिले आयो भने होइन सहिलो, लाइक देयर वाज अ पोइन्ट इन लाइफ जब लाइक लाइफ डिन्ट गो अकर्डिङ टु वाट आई वान्ट हुन्छ नि, उम्, गरिरहेको छु सबै कुरा मैले भने जस्तो भइरहेछ, लाइक भनौँ न मैले धेरै पढेँ, अब मैले त स्कोर त राम्रो ल्याउनु पर्यो, द्याट वाज द डेफिनेसन अफ माई लाइफ होइन, मैले एफर्ट गरेको छु भने त लाइक द रिजल्ट इज गोन कम भन्ने थियो होइन। तर लाइफमा कति सिचुएसन्स आउँदो रहेछ हाम्रो लाइफमा जब वी हेभ डन एबिसिडी थिङ्स, बट द्याट डजन्ट नेसेसरली मिन द्याट यु वुड अचिभ वाट युआर ट्राइङ टु लुक फर। जब त्यो भयो तब इट वाज अ बिग क्वेसन मार्क, लौ न मैले त जे सोचेको थिएँ लाइफमा जिन्दगीको बारेमा त्यो त बिग क्वेसन मार्क रहेछ नि त, मैले त बुझेकै रहन्छ होइन। मह्म, जस्ट बिकज यु रियली रियली थिङ्क यु हेभ गिभन एन एफर्ट डजन्ट मिन युल गेट द रिजल्ट भन्ने, र त्यो सार मैले अलिक पछि इन माई लाइफ थाहा पाएँ अराउन्ड इन माई 30s, एन्ड द्याट्स वेन द रिफ्लेक्सन स्टार्टेड हुन्छ नि। मह्म, त्यसपछि चाहिँ अनि what are the lessons for myself हुन्छ नि द्याट आई निड टु लर्न भनेर त्यो रिलर्निङ अलिकति त्यहाँबाट सुरु भयो जस्तो लाग्यो कि सहिलो, एन्ड द्याट इज नाइस, लाइक इन्ट्रेस्टिङ कल आउट दो, लाइक आई थिङ्क द्याट इज वेयर द ट्रान्जेक्सन बिग्यान तर। राइट। सो बेसिकली त्यो जर्नीमा हुन्छ नि तिमीले अघि पनि भनेको थियो कि त्यो सिम्पल सिम्पल कुराहरू हुन्छ, रिमाइन्डर्सहरू हुन्छ, त्यो एफर्मेसन्स होला, राइटिङ अ जर्नल होला, when you start it just feels like हुन्छ नि एकदमै त्यो तिम्रो very cheesy and all sound गर्छ होइन, तर I think it's also mindset के, Oh yeah, absolutely. right? तिमी you're not ready for that, तर to change a habit you have to put effort Oh yeah, होइन, and absolutely. if it helps you you will put effort है। so I think हामीहरू सबैजना नि त्यो जर्नीबाट चाहिँ गएको छौँ के,
त्यो जर्नीबाट गएको छु म पनि तिमीले भने जस्तै कतिचोटि यस्तो भने जस्तो तर मलाई चाहिँ यो अल दिज आइडियाज अफ सेल्फ ग्रोथ एन्ड ऊ भन्ने कुरा आई थिङ्क मेरो 20s बाटै मलाई कस्तो हुन्छ नि आई वाज अलरेडी स्टार्टिङ अन द्याट के उम्, हाउ एभर इट स्टार्टेड आई वाज गोइङ थ्रु अ भेरी लो ऊ अफ माई लाइफ त्यहाँबाट मैले सुरु गरेको थिएँ त्यो तर इट नेभर स्टप के इट ओन्ली गट मेरो लागि चाहिँ नि मोर एन्ड मोर इम्पोर्टेन्ट होइन that is awesome. तिमीले त्यो टाइममा के एन्ड आई किप गोइङ टु द्याट Yeah, point and yeah. I hope I can also from our conversation tell me if I'm wrong but it feels like that is kind of your turning point too, right? Probably, yes. It Right, might one of the probably turning be. points Yeah, भनौँ न yeah, absolutely. है होइन भनौँ न सेल्फ रिफ्लेक्ट गरेर लाइक अब हुन्छ नि सेल्फ आइडेन्टिफाई गर्न सक्ने पनि एउटा लाइक स्किल सेट हामीले डेभलप त्यो पनि हाम्रो मसल मेमोरी जस्तै रहेछ नि त वी हेभ right टु बिल्ड इट इट डजन्ट कम ओभरनाइट Mm-mm. बिस्तारै हुँदो रहेछ र द्याट प्रब्ली या आई थिङ्क इट इज वान अफ द बिगेस्ट टर्निङ पोइन्ट्स अफ माई Right, लाइफ टु या 100%. what changed in you as a person not just as a mother त्यसपछि त्यसपछि आई थिङ्क लाइक आई थिङ्क अल द एक्सपिरियन्सेस जति राम्रो वा नराम्रो हाम्रो लाइफमा हुन्छ नि अहिले नाउ द्याट आई थिङ्क अबाउट इट कहिलेकाहीँ कति एक्सपिरियन्सले हामीलाई खासै केही कुरा सिकाउँदैन जस्तो लाग्छ तर लङ टर्ममा चाहिँ तिमीले अघि नै भन्यो नि द एक्सपिरियन्सेस ब्रिङ आउट सम काइन्ड अफ स्किल सेट इन अस भनेको थियो कि सहिलो तिमीले अघि Mhm. एन्ड आई थिङ्क आई 100% अग्री म सोच्थेँ कि त्यो नराम्रो एक्सपिरियन्सेसहरूले वाट वुड आई लर्न फ्रम देम जस्तो लाग्थ्यो कुनै पोइन्ट इन टाइम तर त्यो नराम्रो एक्सपिरियन्स भएको भन न अहिले यसो सोच्दाखेरि त नराम्रो एक्सपिरियन्स भनेको के हो भने जस्तो लाग्न थालेको छ के जस्तो वेन आई से वर्स न्युजमा पनि देयर इज अलवेज अनदर वर्स न्युज टाइड टु इट के हुन्छ Mm. नि हामीले लाइफमा जति नै ओ माई गड दिस इज द वर्स्ट थिङ द्याट क्यान ह्यापन टु अस भनेर भने पनि there are 15 other things tied to our life relationship एउटा तार फुस्क्यो भने हाम्रो जिन्दगीको बाजा बज्छ होइन सो Mm. लाइक लाइफ इज भेरी कम्प्लिकेटेड र त्यो एउटा कुरामा स्टिक भएर नबस्नु नै आई थिङ्क is maturity in Right, hindsight because there's always so many things that can move around. beautiful, wow. And now you have entered तिम्रो अब workforceमा, right? Yeah. So tell me, Kiri, how do you see yourself differently, both as a leader and as a person? Timro, your transition, timro gap पछिको चाहिँ नि. So, yeah. So I think like I am like I was always empathetic. But having being in the parent seat, I do understand कतिवटा factors changes for like भर्खरै भएको बच्चा भएको parent to 18 वर्ष 19 वर्ष भएको parent like being an empty nester to like trying to identify your body and the baby I think has equal challenges in different phases. So हरेक दिन भन्ने जति नै ठुलो मान्छेहरू पहिला पहिला हेरिदिन्थ्यो दादा दिजूहरू दे हेभ फिगर थिङ्स आउट उनीहरूले कति Mhm. कुरा गरिसक्यो भने तर उनीहरूले पनि उत्तिकै लर्न गरिरहेछन् बिकज हरेक फेज इज डिफ्रेन्ट हरेक च्याप्टर इज न्यू बच्चाहरू ठुलो भइरहेछन् उनीहरूले आफ्नो क्यारेक्टर बिल्ड गरिरहेछन् उनीहरूको आफ्नो टेस्ट बिल्ड भइरहेछ दे आर हेडिङ टुवर्ड्स बिङ एन अडल्ट होइन सो Mhm. आफ्नो हाम्रो जस्तै आइडेन्टिफिकेसन उनीहरूले बिल्ड गरिरहेछन् सो टु मनुभर द्याट पाथ इज गोन बी ट्रिकी अनि एज अ लिडर understanding that side of like relationship that people have the dynamics that they're going through in their life has definitely been one additional portfolio like management skill that I have like built I think Mm. for this new chapter in my life. That's awesome. And all the best, Raksha. I think you're going to do great. Oh, thank you so Yeah. much. I am excited, but we'll see. Yeah. We'll What, see. by the way, how long is the commute? तिम्रो कति छ driving home? Commute is not too bad, but traffic is tricky. Oh, yeah. It changes with, like how bad the traffic is, but 30-ish minutes. Yeah. Yeah. So if you had to describe this whole, journey, what this has taught you, what would that be? I think like journey for myself, for my, about what I've learned from my life. Sure. Um, I think there's nothing called perfect. You will have to make it perfect for you at that time because it can change any second is what I've like understood so far. And that might change when I head to my 40s.
and even more in my 50s with more clarity. But for now, that is what I feel. Beautiful. So make it perfect at that time. Oh, How yeah, whatever that absolutely. time may be. तिम्रो लागि Yep. that is the perfect time. Try to make Yep, it, right? yep. Yeah. This is the youngest you would be, होइन, in your Mm, life, and this is the best time it could be for you because भन न भोलि अहिले कसैको फोन आएर केही डिफ्रेन्ट न्युज सुन्नु पर्यो भने थिङ्स माइट जस्ट कम्प्लिटली बी डिफ्रेन्ट होइन हरेक right. सेकेन्ड इज द्याट वे कहिलेकाहीँ हामीले ए दिन त यस्तै हो दिन त यस्तै त छ आज पनि त्यही हो भोलि पनि त्यही हो भन्छौँ तर इन हाइन्ड साइड त्यस्तो हुँदैन रहेछ हो नि, होइन हो थिङ्स क्यान नि. चेन्ज एनी सेकेन्ड भन्ने कुरा एउटा त्यो रियलाइज भएपछि चाहिँ एन्ड देन यु जस्ट रियलाइज ओ लाइफ त फाइनाइट नै छ आखिर भनेर सो देन यु हेड टु द फिलोसफिकल पार्ट अफ यर लाइफ हो बट नि. त्यही त. होइन So the power of now भनेर ओ भन्छ या नि, right? एब्सोल्युटली या That's all या we have या actually. And the या more या हामीले I think त्योमा आएर we can ground ourselves, I think life just becomes more and more meaningful and हो beautiful, नि फ्रुटफुल right? हो नि Yeah. कुरै छैन या So अहिले हाम्रो listenersहरूलाई होइन सुनिरहनु भएको छ नि त अनि maybe they are also navigating the similar phase होला. What would you want to share with them? And so So any I think, अघिको कन्भर्सेसनमा हामी we talked about तिमी र म दुवैजना we had a privilege to, like step back and spend time with the baby according to our, like way and decision. त्यो पनि एउटा like लग्जरी छ नि त लग्जरी थियो नि त हाम्रो लागि that we could do it. So भन न हामी we talk about aspiration and people want to go back to work or they don't want to or they are trying to figure things out. Your हरेक journey is very tricky. um, you do what you think is best for you and your family and your mental health, I think is the only thing I can, like ever tell anyone because तिम्रो condition मेरो situation हाम्रो life हाम्रो phase हाम्रो age हरेकको is so different different? अनि we might want different things in different time होइन. Mm-hmm. So to all the listeners, whoever is listening as हाम्रो लागि, thank you, like for spending your precious hours, like listening to our a golf gaff. तर यसबाट चाहिँ the decision is completely yours. You do what makes you feel happy. Like at the end Yeah. of the day, it just comes to that. Made decision to pick, like camp versus God was, that gave me happiness during that time. And I feel good that I could do it. That was a privilege because मेरो बुढाले कमाइदिरहेको थियो र घर सपोर्ट गरिदिरहेको थियो कतिको गर्न मिल्दैन होला तर हुन्छ नि बिकज त्यो बेलामा सिचुएसन अर्कै डिफ्रेन्ट हुनसक्छ हुन्छ नि वा हुन्छ कति मान्छेहरूको होइन लाइक सो just at the end of the day, just pick what makes you happy then, is what Exactly. I will want to share. And give yourself permission. Oh, होइन yeah. त? Oh, yeah. Give I know. yourself permission. के गरी काम गर्नु पर्ने नै छ र भने पनि that is तिमीले भने जस्तै you know तिम्रो लागि त्यही नै बेस्ट कुरा हुन्छ and give yourself permission to do that. I know. And And then think of a plan, like, भन न, आज तिमीले छोड्न मिलेन भने पनि, maybe like talk to your spouse or your partner and think through the long term plan at least for that short term long term for the short term and figure out आज मिलेन भने पनि 1 महिना 2 महिना 4 महिना 5 महिनामा option हुन सक्छ कि त सक्छ that कि might give you some break and some clarity and some calmness true. so I think it's fighting against the tide though जिन्दगी so like figure things Absolutely. out talk more share more at times कहिले काहीँ चाहिँदो रहेछ त्यो हो हामीलाई नि. थाहा हुँदैन तर we need it नभए अर्को मान्छेले बुझ्नै सक्दैन हामीलाई के चाहिरहेछ nobody can read our minds we have so many things going on inside it होइन हो so नि. कहिलेकाहीँ express गर्नु is important but that might give us some break from everything that's going on. So true. So true. And before we close, Raksha, if you could ask our next guest one question, what would it be? So अघि मैले अलिकति टच गरिसकेँ तर आई थिङ्क लाइक लाइफ होइन विदाउट ह्याप्पिनेस के नै रहेछ त Mm-hmm. होइन and now I might sound a little bit poetic I love but that. one question I would pose to anybody like and any like next personnel who's going to come and talk in the podcast would be a question of what makes you happy. Have you thought about it? What is it? And we would love to hear about that. We Yeah. want to be happy and get inspired. Not only for the next guest. I think, यो question त सबको लागि हो, मेरो लागि पनि Right? हो.
I'm है going to be sitting with that question and I'm going to answer, because या हामीले कतिचोटि एकदमै हुन्छ नि यो कति कुराहरू हाम्रो यो जस्तै कुरा हुन्छ तर त्यो क्वेसन्सहरू आफूलाई आस्क गरेपछि विल बी सरप्राइज विथ अल द आन्सर्स द्याट कम अप के है है एउटा डेफिनेसन अफ ल ओ रमाइलो गर्ने भने यो तर वाट एक्ज्याक्टली डज इट मिन वाट मेक्स यु ह्याप्पी इज अ डिफरेन्ट ह्याप्पी क्वेसन इट इज अ राइट भेरी डिफ्रेन्ट क्वेसन राइट लाइक त्यो भनेको ऐनामा गएर अगाडि उभिएर हेर्दाखेरि त्यो भित्रबाट लाइक एउटा लाइक नहाँसे पनि लाइक एउटा सेन्स अफ सेटिस्फ्याक्सन ओ हुनु या को सेन्सेसन इज लाइक द्याट सेन्सेसन होइन हो कहिलेकाहीँ नि एन्ड वी निड द्याट मोर देन एनिथिङ द्याट हो नि calmness. exactly well it was such a beautiful conversation and Timro story, Timro journey le, it just kind of reminded us ki hamro life ko journey is not always linear, Oh yeah. right? And sometimes stepping away is actually part of moving forward, Oh yeah. right? Yep. So to everyone listening, maybe take a moment after this episode and reflect on your own journey, how you got here, and what it has been shaping within you. Because at the end of the day, it is not just about who we are, it's about how we became this Oh, version of ourselves. Thank you, everyone, for listening. We'll come back next week with another journey, another story. You can find our podcast on Spotify and Apple Podcasts and follow us on Instagram at Unique Path, Unique Story. We will see you in the next episode. Bye bye. Marketing is hard. But I'll tell you a little secret. It doesn't have to be. Let me point something out. You're listening to a podcast right now, and it's great. You love the host. You seek it out and download it. You listen to it while driving, working out, cooking, even going to the bathroom. Podcasts are a pretty close companion. And this is a podcast ad. Did I get your attention? You can reach great listeners like yourself with podcast advertising from Libsyn Ads. Choose from hundreds of top podcasts offering host endorsements, or run a pre-produced ad like this one across thousands of shows to reach your target audience in their favorite podcasts with Libsyn Ads. Go to libsynads.com, that's Libsyn, ads.com today.